Okay. Good morning, friends. Hello, friends. So this is the course for strength of materials, or we can also call it as mechanics of structures. So this course, in today's this video, I'm going to just give you a brief intro about the subject and what are we going to cover in this course. Okay, so if you purchase this course or if you go for this course, you are going to learn about this is a course from generally the second year students, SE, civil engineering students, and it is also for the mechanical engineering students. So both civil and mechanical engineering people can go for this course. Okay, so what are we going to cover in this course is, see, basically this course is there in all the universities. Definitely the syllabus is same, only the difference might be there that some university might be having some chapter in the third unit, and the same chapter some other university might be teaching in fourth or fifth unit. Okay, so nothing else changes. What are we going to see? What are the topics they that we can see once? And this course is going to be in English plus Marathi plus Hindi. So it's like Hindi, English, Marathi kind of course, mostly focused for Marathi people. Okay, if somebody is there who wants to purely English, so he can go for the course in pure English. Okay, you have to go for another course here. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट. याच्यातलं पहिलं युनिट जे आहे इन ऑल द युनिव्हर्सिटीज, वेदर यू आर फ्रॉम, सो कोणत्या कोणत्या युनिव्हर्सिटीसाठी दिस कॅन बी गुड. सो इफ यू आर अ स्टुडंट ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र कवयित्री बहिणाबाई, ओके, सो कवयित्री बहिणाबाई नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी. इफ यू आर फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी, इफ यू आर फ्रॉम any autonomous institutions, any autonomous institute, okay, it is there for you. Or if you are from Dr. Babasaheb Ambedkar Technical University, or you are from any college, it may be R.C. Patel, Shirpur, or you are from any college, it is fine. Okay. Second one, so कुठला सिलेबस आपण कव्हर करणार याच्यामध्ये? व्हॉट आर वी गोइंग टू कव्हर? पहिलं युनिट जे आहे प्रॉमिनंटली 6 युनिट्स मध्ये आपण हा सब्जेक्ट जो आहे तो डिवाइड करतो, राईट. सो फर्स्ट चॅप्टर विल बी युअर इंट्रोडक्शन और सिंपल स्ट्रेसेस अँड सिंपल स्ट्रेन्स. ओके, वी आर गोइंग टू कवर सिंपल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन्स. हा एक फर्स्ट चॅप्टर. सेकंड चॅप्टर विल बी शियर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट. ठीक आहे, बेंडिंग मुवमेंट. तिसऱ्या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघणार आहेत? सी, आता पुणे युनिव्हर्सिटी असू द्या किंवा तुमची नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी असू द्या किंवा कुठली युनिव्हर्सिटी असू द्या, तुमचं फर्स्ट युनिट हे ऑलवेज स्ट्रेस अँड स्ट्रेनच असणार. सेकंड युनिट शियर फोर्स असेल. ठीक आहे, शियर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट. थर्ड इज शियर अँड बेंडिंग स्ट्रेसेस. अच्छा, आता सी, इफ यू आर थिंकिंग की यार सर सेकंड अँड थर्ड युनिटचे नावं बऱ्यापैकी सेम दिसत आहेत, शियर बेंडिंग, बट बोथ आर डिफरंट. फर्स्ट सेकंड चॅप्टर इज बेसिक्स, थर्ड चॅप्टर इज लिटल बिट मोर डिटेल इन टू दॅट. ठीक आहे, तर आपण हे बघणार आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ युनिट आपण बघणार आहे, दॅट इज टॉर्शन. ठीक आहे, आता या टॉर्शनमध्ये तुमचं सर्क्युलर शाफ्ट्स वगैरे वगैरे येईल. आणि पाचवं युनिट जे आहे ते आपण बघणार आहे प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस. ओके, आता प्रिन्सिपल स्ट्रेस अँड स्ट्रेन्स. आता इशू काय आहे की पुणे युनिव्हर्सिटीच्या लोकांना दिस इज युनिट 4 फॉर SPPU पीपल. अदर पीपल जस्ट इग्नोर, दिस माइट बी देअर इन डिफरंट चॅप्टर्स. ओके, सो डझंट मॅटर. सी, पॉईंट काय आहे, तुम्हाला शिकणं महत्त्वाचं आहे. ते कुठल्या चॅप्टरमध्ये शिकताय, इट इज नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. इट माइट बी ओनली इम्पॉर्टंट फॉर युअर मार्क्स पर्स्पेक्टिव्ह, कुठला चॅप्टर ऑप्शनला घ्यायचा आहे कुठला नाही, इन दॅट केस. ठीक आहे, बट हियर वी आर देअर टू लर्न एव्हरीथिंग. सो
you can choose between what you have to leave and what you have to catch. ठीक आहे. So basically my job is to teach you everything. त्याच्यानंतर Unit 6 and Unit 5 for Pune University people, that is columns, axially and eccentrically loaded columns. Okay, आणि finally we'll have आता सी पुणे युनिव्हर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीचे जे मुलं आहेत किंवा बऱ्याच ज्या ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांच्यामध्ये हे 7वं चॅप्टर कधी कधी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्समध्ये शिकवलं जातं. आणि मेकॅनिकलच्या सर्व लोकांना दिस इज डेफिनेटली देअर इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स किंवा मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे, बोथ आर सेम. दॅट इज युअर स्लोप अँड डिफ्लेक्शन, स्लोप अँड डिफ्लेक्शन of beams and trusses. ठीक आहे. सो हे चॅप्टर फॉर मेकॅनिकल पीपल कंपल्सरी सगळ्या प्रत्येक युनिव्हर्सिटीमध्ये मेकॅनिकल जर तुम्ही शिकत असणार तर हा चॅप्टर 100% तुमच्या सिलेबसमध्ये आहे. ठीक आहे. सिव्हिलवाल्यांसाठी हा चॅप्टर आयदर सॉममध्ये असतो, सॉम किंवा मॉस वॉट एव्हर इट इज. ओके, ऑर ते स्ट्रक्चरल ॲनालिसिस 1 किंवा त्यालाच काही युनिव्हर्सिटीजमध्ये थिअरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 1 असं म्हणतात. ठीक आहे. सो हे दोघं सब्जेक्ट्स सारखेच आहेत. सो थिअरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल ॲनालिसिस आयदर तुमच्या ह्या सब्जेक्टमध्ये कव्हर होईल किंवा सॉममध्ये कव्हर होईल. पुणे युनिव्हर्सिटीच्या लोकांना इट इज देअर इन सॉम. ठीक आहे, SPPUच्या लोकांना. आणि बाकीच्या ज्या आहेत तुमच्या KBC, NMU वगैरे त्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये प्रोबॅबली इट इज देअर इन युअर स्ट्रक्चरल ॲनालिसिस. सो यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट इट. याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहेत? फर्स्ट थिंग आपण बघणार प्रत्येक चॅप्टरमध्ये कॉन्सेप्ट. ठीक आहे, कॉन्सेप्ट आणि त्याचे फॉर्म्युलेस. ओके, आणि इफ नेसेसरी आपण ते कसे डिराईव्ह झालेत ते. देन ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे, सगळ्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स, ऑल टाईप ऑफ प्रॉब्लेम आपण याच्यातनं कव्हर करू. जर तुम्ही हा कोर्स माझा घेतला किंवा वॉट एव्हर हा कोर्स तुम्ही ज्या वेळेला करणार, एंड ऑफ द डे यू विल हॅव एव्हरी सिंगल थिंग विच कॅन बी देअर इन दिस चॅप्टर किंवा त्या सब्जेक्टमध्ये ज्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. मग तुम्ही गेटला जावा, तुम्ही ESEला द्या, मग तुम्ही गेटची तयारी करत असा किंवा तुम्ही इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन UPSC ESE ची तयारी करत असाल किंवा तुम्ही MPSCची तयारी करत असणार किंवा तुम्ही अजून कुठल्या PWD JEE किंवा कुठलीही एक्झामची तयारी करत असणार. सो दिस कोर्स इज व्हेरी वेल सफिशियंट. ओके, व्हेरी वेल सफिशियंट टू टॅकल. ठीक आहे, सगळ्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स आपण कव्हर करणार आहे अँड एकदम अतिशय इझी प्रकारे. कारण सी, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू यू ॲट द एंड. सो आपण प्रॉब्लेम्स हे आणि थर्ड फायनली वॉट वी आर गोइंग टू हॅव इज टेस्ट. सो आपल्या पोर्टलवर यू कॅन गो अँड सॉल्व द एक्झाम्स अँड टेस्ट. इट इज देअर. यू कॅन गो इन द फ्री टेस्ट किंवा आय कॅन कंडक्ट इन दिस कोर्स इटसेल्फ. ठीक आहे. सो दॅट इज गोइंग टू बी अवर पॅटर्न. ठीक आहे. आणि टिपिकली युनिव्हर्सिटीजसाठी आय विल बी टेकिंग युनिव्हर्सिटी प्रॉब्लेम्स मोर, म्हणजे जास्तीत जास्त युनिव्हर्सिटी लेवलचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते घेणार आहेत आपण. सेकंड, व्हॉट अबाउट मी नाव, अबाउट मी, हू एम आय. सो दिस इज, यू नो, माय नेम इज Vijayan Suryakant. Okay, so I am going to teach you this entire course. I have done my BE Civil from Pune University. Okay, then I did my I graduated in 2021. Okay, I appeared for GATE 2021 itself in my final year, and then I cracked it in my first attempt. Okay, in my first attempt I cracked the GATE examination, and then I got admitted into IIT Hyderabad for M.Tech in structural engineering. म्हणजे याचा अर्थ काय की आय एम अ very specialized person to teach you this course called as strength of materials. That is the foundation for structural engineering.
Okay, I have been a fellow, research fellow to be more exact, research fellow at Aalto University, which is in Finland, which is in Europe. Okay, if you have ever heard about it. Okay, so it is one of the topmost university. Okay, so I've been there for a year. Okay, and now I'm what currently I'm doing. Currently, I am a structural consultant. Structural consultant. You can also call me chartered engineer. Okay, I'm also a visiting faculty at Government College of Engineering, Jalgaon. Okay, so this is what is a brief about myself. Okay, and also the founder of this institute, which is Suryanayan Institute of Engineering, which is आमच्या ज्या आहेत ऑफलाईन बॅचेस, the offline batches, you can also contact me for offline batches in Jalgaon. Okay, in Vidyut colony near Government Polytechnic, Jalgaon. Okay, if you want to go for offline course, you can call me at +918390195674. Okay, and you can do the inquiry about the batches. We have gate batches, we have strength of materials, we have fluid mechanics, we have structural analysis, or you can call theory of structures, design of RC structures, design of steel structures, pre-stressed concrete, geotechnical engineering. Then you have environment, you have transportation. Okay, so basically we are going to cover all of these subjects in our grade coaching. And if you want to join individual course, तुमचा सेकंड इयरला सॉम आहे, तुम्हाला ऑफलाईन येऊन माझ्याकडे शिकायचं, यू कॅन कम अँड जॉईन अवर ऑफलाईन बॅच. वी हॅव जिथे आपण इन पर्सन बोर्ड टू बेंच डिस्कशन करू शकतो. यू कॅन कॉल मी एनी टाईम, यू कॅन टेक्स्ट मी एनी टाईम, यू कॅन मीट मी एनी टाईम. ओके, अँड यू कॅन सॉल्व युअर डाउट्स. Same for these courses also. Okay, then this was about me. So let us start from the next lecture. We'll start with our first chapter. Okay, see you. Goodbye. Thank you for joining this course.